electromagnetic waves. This is from CBSE portion. So in this book they have introduced certain aspects about the electromagnetic induction, where they talk about the Maxwell formulations, etc. And then mainly that is they are talking about the first aspect, that is displacement current. So you should know what is displacement current, what displacement current is. So this is one of the important concepts, displacement current. Then the Maxwell's equations associated with this displacement current. So you have got the Gauss law of electricity, Gauss law of magnetism, Faraday's law, Ampere, Maxwell law. So all these equations are very important based on this displacement current. So you have got various current in which you should know about the displacement current also. Then here as a second concept we'll be explaining about the electromagnetic waves, where we will be discussing about the sources of electromagnetic waves, the nature of electromagnetic waves. So when you take the book, you have to work out the topic tree. Okay, so just scan the book first of all, go through the subtitles and write down the topic tree, so that it will be very comfortable for you. You can have some bird's view also about the topic. Then we have some problems based on that. And as a third one, the first one was the introduction, but forget about that one. Let us take from the displacement. Second one is, what is that? What is the second one? Electromagnetic waves. Third topic, subtopic is electromagnetic spectrum, where we talk about the complete that is range of electromagnetic radiations or electromagnetic spectrum. We have got radio waves, microwaves, then infrared waves, and then visible rays, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, etc. And what are the different types of electromagnetic waves, under which with the different wavelength and production, then it's a direction. So that's all about the electromagnetic waves. And in state board they are very clearly given a concept map, like they start with the electromagnetic waves. As I already suggested, the displacement current is explained with the Maxwell's equation. Are you listening? Are you serious? Then electromagnetic waves, then you have got the resources, then production, how they are produced. Then we talk about the nature, that is electromagnetic spectrum, where we can classify this into absorption spectrum and emission spectrum. Then we have under absorption spectrum, band spectrum, continuous absorption spectrum, lines absorption spectrum. Under emission spectrum we have the same band spectrum, continuous emission spectrum, then line emission spectrum. Apart from that, we need to study about the Fraunhofer lines also. So likewise they have very clearly given this as a beautiful concept map. So actually this is what I recommend, to go by the concept map and start with always the the topic tree. Now let me move with that is displacement current data. Displacement current and Maxwell's correction of Ampere circuital law. Displacement current. First of all,
we should know something about the induced electromagnetic field. The electromagnetic field is represented by, electric field is represented by E, magnetic field is represented by B. According to Faraday's law of, take down, Faraday's law of electromagnetic induction, the change in the magnetic field produces an electric current. The change in magnetic field produces electric field. So let us simply write as a schematic diagram. But mathematically, how it can be done? An electric field is produced, that is integral over the cycle. So it means integral over the closed loop. Integral over the closed loop of electric field with the length element is given by the rate of change of magnetic field. So this we have already discussed. So this is called Faraday's electromagnetic induction law. Faraday's law of electromagnetic induction. That is how fast the magnetic flux can be changed. Based on that, you can get the electric field, and that is the concept of generator also. Is it not? You have got two magnet, north pole, south pole. Now, with the help of a conductor, that is, you have got a coil like this, and when it is rotated, the current is induced. So this is the basic concept, and that is represented here as a mathematical equation. And you know something about this minus, that is the lens correction, because it opposes. So this we know pretty clearly. So what do you represent by this integral over the cycle or the product of electric field and the length element? dl should be represented as length element, dl vector, length element vector. And what about this field vector? So this is the electric field. Take down, this is the electric field. This is the electric field induced along a closed loop of conductor. Suppose if you have got a loop like this, okay, so the current is induced here. And what about this? This one is the variation. This talks about the variation. Any change taking place with respect to time can be represented as what? d phi by dt. So in this case, phi b means the flux, magnetic flux. So this change in magnetic flux, that is how fast it changes. So d phi by dt. So phi b, magnetic flux. So what is this phi b? Magnetic flux. And what about E vector? Electric field vector. And what about B? That is magnetic field. But we talk about the magnetic flux here. This is not flux density, is magnetic field. Okay. That is acting on unit surface area. Phi by A, we know already. Then, and this is the rate of change of magnetic flux, which is nothing but the variation. Take down the variation of magnetic flux with time. It means how frequently the magnetic flux is changing
Based on that, you will be able to get the electric field in the closed loop. I hope this point is very, very clear. Right? And this can be further expanded. This equation can be further expanded as, because we know the phi is, what is magnetic field? B vector is equal to phi B magnetic flux divided by A, right? Okay. So phi B means B vector into A, right? So we can A vector. When you talk about d phi B, then it is, that is the magnetic field will be there, but into what is going to change? The A. So it is because of the change in A, because it is the flux density based on the A, it changes. So we can put like this, dA. Now let us equate this. So can you replace this phi B with this now? And we are considering as a surface, closed surface, is it not? Instead of loop, a complete surface. So you can put, that is minus d by dt, that indicates some change with respect to time, integral over the surface, the spherical surface you can even put, considering as a sphere. Now B is a vector. What is that vector? Magnetic field vector into dA vector. This is the surface area and this is the overall surface area. Okay. So the change, so what does it indicate? This indicates the changing magnetic flux in the region enclosed by the loop. The change in magnetic field, magnetic flux in the region, a selected region, because we talk about the area, is it not? In the region enclosed by the loop, in a particular loop. Is it clear? Now, is it okay? Right. Now let us consider the symmetric conditions. James Clerk Maxwell. James Clerk Maxwell. He showed the change in electric field. That is, B is magnetic field, dl length element change, that is equal to minus d by dt in terms of phi B, phi E, change in electric field. That is equal to, that is the same. So in the case of Faraday's law of electromagnetic induction, he stated that the rate of change of magnetic flux is responsible for the electric field induced in the closed loop. Now he stated the rate of change of electric field is responsible for the generation of what? The magnetic field. Okay. So he has just reversed it and now you are able to get the same equation. So instead of E, we put B here. Okay. So minus d by dt of phi E, where we can replace the same thing, d by dt
We know that is a phi E divided by A is equal to E, correct? Electric field. So we can apply the same. So d by dt integral over the cycle of E vector dot dA vector. Okay. So this you have to remember. So what about this? This is the magnetic field induced. Okay, take down. So this indicates magnetic field induced along the closed loop. Along closed loop. What about this? The variation, the change. So the variation of electric flux. So it is indicated as phi E. Phi E means electric flux. Area. So electric flux divided by area is the flux density, electric flux density, which is nothing but electric field. Okay. So the field can also be called flux density. Right? So the variation of electric flux with respect to time. And then what about this one? This is the changing electric flux. Changing electric flux. How to represent electric flux? Phi E. In the region, you have to say in the region. So you have to specify here, because when it is a region means that is represented as area. So in the region enclosed by the loop. So this is the Maxwell law of induction. Now, if you want to understand this displacement, you need to understand the electromagnetic induction introduced by Faraday and James Clerk's Maxwell equation, followed by the Ampere's circuital law. Take down. Shall I move to the next topic? Right. Now, displacement current, Maxwell's correction. Now let us consider the current produced in a circular loop. P is the point and S1 is the surface enclosed by this circular loop. Then I is the current. IC. This is called time
dependent current. What do you mean by IC? Time dependent current. It is also called conduction current. So what is the other name for IC? Time independent current or conduction current. This is passed through a wire. To charge a capacitor, let me introduce a capacitor here. Okay. One is plus charge, another is minus. Now from this it continues IC. So what is the condition now? The IC is passed through what? A capacitor. Passed through a wire. For what purpose? To charge the capacitor. Capacitor means parallel plates. Next. And what about this? This is called Amperian loop. Now, this Amperian circuit law can be used to determine the current passing through this loop. Okay, take down Amperian or Amperial or Ampere's circuit law. Ampere's circuit law used to find the magnetic field. Produced around the current carrying conductor. Suppose this is the current carrying conductor around which you have got the magnetic field. So that can be calculated using the Ampere's circuit law. Current carrying conductor. So it is given by integral over the cycle enclosing surface 1, this one. Of B vector dot D L vector. B vector is magnetic field, L vector is the length element of the circular loop. That is given by the mu 0, that is mu naught into IC. You know very well mu naught is the what? Permeability through free space. Permeability of free space. And what about IC? IC we already discussed as a time dependent current or conduction current.
Now, so we have considered this a circular loop. Now we are going to consider the same loop enclosed by a balloon shaped surface. Okay. Same loop enclosed by balloon shaped surface, and let us distinguish this surface as S2, right? Now let us consider the circular loop like this, and this is the balloon shaped surface. Let us call this as S2. Do you understand this? And the Amperian loop is here. And through which the current is passing through, and you have the capacitor like this, where you have plus here and here minus, so it passes through like this. IC is passing through the balloon with the surface S2. In a closed loop surface like this, according to Ampere law, circuit law, enclosing a balloon-like structure, surface S2, the integral over the cycle enclosing S2 of B vector into dl vector is 0. Because the S2 nowhere touches the wire carrying conduction current. So there is no current flowing between the parallel plates, that is the capacitor. So no current here. And these are the capacitors. Capacitor. This is positively charged plate, this is negatively charged plate. You can observe no current here, okay, between the capacitor plates. Therefore, at that point, the magnetic field is also equal to 0. No current, no magnetic field. Now, there is a problem arises. There is some inconsistency between the first equation and the second equation. In the circular loop, what is the circular loop equation? Circular loop. Another is circular surface. Loop in S1. This is in balloon-like surface. Do you understand this difference? So this is balloon-like surface. This is a simple circular surface. Okay. So here
The equation states integral over the cycle of enclosing surface S1. That is, let me consider this equation 1. Okay, so this is the first equation. And second equation is, it states the RHS is equal to 0. So this is equation 2. Do you understand this? Maxwell was able to resolve this inconsistency as follows. What is that inconsistency? In the previous circular loop, it is equal to mu naught into I, whereas in the second case the RHS is equal to 0, no current. So in the first case, when it is a circular coil, there is a current, conduction current. It is proportional to the conduction current. But in the second case, as a balloon-like surface, there is no current, there is no magnetic field. Now why this inconsistency? So Maxwell was able to resolve this inconsistency as follows. See, the capacitor is charged up. This is the capacitor. Either it can be represented as a disc like this or a plate like this also. This is capacitor, is it not? Right? So while the capacitor is being charged up, the electric field is varied, and this electric field is produced between the capacitor usually because the charges are going inside. So there must be some current associated with the changing electric field. If there is any change in electric field, there must be some current. Okay. So what he suggested is the time varying electric field, take down. Time varying electric field. Time varying electric field, or you can call it in terms of electric flux also. When I put phi E, it is electric flux. Virumana E pota electric field. E vector. So this produces a current. Produces. Aramar pota produce in artham. Produces current. In the current தான் என்ன சொன்னாங்க, displacement current அப்படின்னு சொன்னாங்க. இப்போ புரியுதா? This displacement current flowing between the parallel plate of capacitors Do you understand? ஸோ இப்போ நாம் ஏற்கனவே போட்டது வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் 3 டயக்ராம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. கவனி, இது வந்து எப்படி இருக்குது, ஒரு சர்க்குலர் லூப்பு பிளேனார் சர்ஃபஸை
வெர்டிக்கல் மேனரில் இருக்குது, நோ பலூன் ஷேப், வெறும் சர்க்குலர் காயில் அவ்வளோதான். அதுக்கு இன்பிட்வீன் சர்ஃபேஸ் தான் எடுத்துக்கணும். ஸோ அந்த இடத்துல இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஐசின்றதை பார்த்தோம், கண்டக்ஷன் கரண்ட் இருக்குது. ஸோ அந்த பேரலல் பிளேட்டுக்கு இடையில் என்னாச்சு, இந்த கரண்ட் போகுது. இப்போ என்ன பிரச்சனைனா, இதுவே பலூன் லைக்காக போட்டோம்னா அங்கே பேரலல் பிளேட்டில் எந்த விதமான கரண்ட்டும் இல்லை இன்சைடு. அப்போ ஃபீல்டு இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை, எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை, கரண்ட் இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இல்லை. இப்போ இந்த இன்கன்சிஸ்டன்சியை தான் எப்படி பண்ணுறாங்க, இந்த கெப்பாசிட்டருக்குள்ளே போகக்கூடியது ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். இப்போ புரியுதா? இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டை டைம் வேரியிங் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இந்த ஃப்ளக்ஸ், இதை they are flowing. Actually this kind of displacement current is flowing between the parallel plates of the capacitor. So அதை நம்ம visualize பண்ணலாம். எப்படி? இது circular loop, அடுத்தது balloon like surface. இதை தான் நான் S2ன்னு சொன்னோம் இல்லையா? அண்ட் இந்த இடத்துல எப்படி போகுது, இது இங்கே வரப்போ என்னது, ஐசி கண்டக்ஷன் கரண்ட் இப்படி போயிட்டு இருக்கு. இப்போது இந்த இடத்துல பேரலல் பிளேட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர் 2 வைக்கிறோம். இதில் ஐசி இப்படி கண்டினியூ ஆகுது. இந்த இடத்துல இந்த கெப்பாசிட்டரில் இருக்குல்ல, அங்கே வரக்கூடிய அந்த கரண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேஞ்சினால வரக்கூடியது அது. ஸோ அதை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இது ப்ளஸ், இது மைனஸ். இந்த கரண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ஐடி அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? அப்போ ஐசின்னு என்ன, கண்டக்ஷன் கரண்ட். டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன்சைட் த கெப்பாசிட்டர். According to Gauss law of electrostatics, Gauss law என்ன சொல்றாங்க, Gauss law that is electric flux, இப்படி போட்டா capital phi னு பேரு. So the electric flux between the plates of a capacitor, என்ன Gauss law னா capacitor அங்க வந்துருது. எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ், அது வேணால் எழுதிக்கோ. ஃபை அப்படின்னா என்ன, எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் பிட்வீன் தி பிளேட்ஸ் ஆஃப் கெப்பாசிட்டர். is given by integral over the cycle of the surface E vector dot dA vector, that is equal to in the net electric field. இது அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்போ நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ வெறுமனை ஈன்னு போடலாம், இன்ட்டு ஏ. ஏங்கிறது என்ன, த சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த பிளேட். அது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம், அங்கே சார்ஜ் கலெக்டட் டிவைடட் பை எப்சிலான் நாட். எப்சிலான் நாட்னது என்னது சொல்லு. நோ நோ நோ, எப்சிலான் நாட் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ். ஓகேவா? Now let us further build up this equation. So A அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம், ஏரியா ஆஃப் வேணா எழுதிக்கோ, A area of the plates of capacitor. Capacitor. இப்போ இந்த ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச், இப்போ இது நம்ம எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் தானே பார்த்தோம், இதனுடைய ரேட் ஆஃப் சேஞ்சுனா d5 by dt தானே, அது பார்க்கலாம். ஸோ அப்போ d5
electric flux with respect to dt. Rate of change, what do you call this one? Rate of change of electric flux is equal to 1 by epsilon naught into என்ன qவையும் differentiate பண்ணோம் இல்லையா, இது வந்து கான்ஸ்டன்ட் நான் வெளில எடுத்துட்டேன். அப்போ dq by dt கரெக்டா? dq by dt, dq by dt என்ன, that is nothing but current தானே இல்லையா? ஸோ 1 by epsilon naught into dq by dt ன்னு போடலாம். அதுக்கப்புறம் இதை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடுவோம். அப்போ dq by dt அப்படின்னு என்ன, இது மேலே போயிடுமா? ஸோ அப்போ epsilon naught into d phi e divided by dt அப்படின்னு மாறும். இந்த dq by dt தான் which is nothing but id that flows inside the capacitor. That is called displacement current, that is given by e naught into d phi e divided by dt. இது மறக்கக்கூடாது. This is called displacement current. So in the dq by dt the id which is expanded as e naught epsilon naught, e illa epsilon naught into d phi e divided by dt. So இதை தான், இந்த ஐடியா தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், displacement current. Current or Maxwell's displacement current. Displacement current. Okay. So from this இப்போ டெஃபினேஷனுக்கே இப்போ தான் வரும். அதாவது எப்போதுமே ஒரு ஈக்குவேஷனை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் டெஃபினிஷன் வந்து ஈஸியாக எடுக்கலாம். இப்போது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சொல்கிறோம், என்ன சொல்கிறோம், த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் கேன் பி டிஃபைன்ட் ஆஸ் த கரண்ட் which comes into play in the region in which the electric field or the electric flux is changing with time. So இதில் என்ன பாராமீட்டர் வந்திருக்கு, displacement current can be defined as the current which comes into play in the region, because it needs some region in the electric field. ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எங்கே வருது, இந்த கெப்பாசிட்டரில் போகிறது தான், அதை தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கிறோம். புரியுதா அது? ஸோ let us try to define what is displacement current. நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கிறதோ மனப்பாடம் பண்ணுறதோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிரேக் பண்ணி படிச்சுக்கோ, ஈஸியாகிடும். ஸோ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது என்ன, இட் இஸ் அ கரண்ட், சரி, which comes into play in the region, in a particular region எங்கே, in which the electric field is changing. ஸோ இது வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் இருக்கும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, பர்டிகுலர் ரீஜனில் தான் இருக்கும். அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, there is a change in electric field. அந்த change in electric field தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், d phi by dt சொல்கிறோம். இப்போ புரியுதா? ஸோ change in electric field d that is b vector electric field இல்லையா, divided by dt. இல்லாட்டினாக்கா இது e electric fieldனாக்கா e, இல்லாட்டினா ஃப்ளக்ஸில் சொல்லலாம், அதாவது phi e அப்படின்னு போட்டு divided by dt ன்னு போடலாம். புரியுதா? இல்லாட்டினாக்கா சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு, இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், சேஞ்ச் இன் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. புரியுதா? இப்போ நமக்கு தெரிய வேண்டியது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக கெப்பாசிட்டர் அந்த ரீஜனில் தான். ஸோ கெப்பாசிட்டர் ரீஜனில் வரக்கூடிய கரண்ட்டு அது எதனால், பிகாஸ் ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு. ஸோ இதுதான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். இது எப்படி இருக்கணும், இந்த சேஞ்சு வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், அது ரொம்ப முக்கியம். புரியுதா? ஸோ இப்போ எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம், பாயிண்ட் நம்பர் 1, டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னா அது ஒரு கரண்ட்டு, எங்கே, இட் பிளேஸ் இன் த ரீஜன், எப்படி, வேர் தெர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். கிளியர் ஆச்சு? அப்போ ஓகே, கேன் யூ ரிப்பீட் வாட் இஸ் த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்? Displacement current is the current placed in the region where
there is a change in the electric field with respect to time. That's it. Can you repeat? Displacement. இப்போ நான் அதை முதல்ல சொல்லியிருந்தால் புரிஞ்சிருக்காது, பட் அதை டெரிவ் பண்ணி ஈக்குவேஷனாக வரப்போ நமக்கு தெளிவாக புரியுது. இது எங்கே நடக்குது? கரெக்டாக அந்த கெப்பாசிட்டர், அதுதான் அந்த ரீஜன், கெப்பாசிட்டர் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதப்போ? ரைட். Maxwell, he was able to modify this Ampere's law. I will take it down. So based on this, Maxwell modified the equation. எப்படி? integral over the cycle b vector என்ன? magnetic field vector. அப்புறம் என்ன போடுவோம்? dl vectorனா length element is equal to என்னன்னு பார்த்தோம்? mu naught into I. அந்த ஐன்றதை என்ன பண்ணிட்டாரு? ஐசின்னு போடல. இப்போ புரியுதா? வெறுமனை தான் போட்டார். ஏன்? ஏன்னா ரெண்டு பிளே ஆகுது. அங்கே ஐசி மட்டும் இல்லை, ஐடியும் இருக்கு. ஐங்கிறது என்னது? அந்த சர்க்யூட் வழியாக போகிறது, அந்த சர்க்குலர் லூப் வழியாக போகிற கரண்ட்டு ஐசி, கண்டக்ஷன் கரண்ட். இன்னொன்று கெப்பாசிட்டர் வழியாக போகிறது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். அது ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனில் ஒர்க் அவுட் ஆகுது. புரியுதா? ஸோ அப்போது இவர் என்ன பண்ணிட்டார்? மியூ 0 ஐன்னு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்ப்ளிட் பண்ணார். தட் இஸ் எ மியூ நாட் அப்படிங்கிறது இன்ட்டு ஐசி ப்ளஸ் ஐடின்றதை டிக்ளேர் பண்ணார். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கரெக்ஷன். ஓகே, நோட் பண்ணிக்கணும். அதனால தான் மேக்ஸ்வெல்லோட அந்த இதெல்லாம் வந்து இதில் பயங்கரமாக எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன்னாக்கா அவர் இல்லைன்னா இல்லை, அந்த அளவுக்கு அவர் பயங்கரமான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்தது இன்டெக்ரல் ஓவர் த சைக்கிள். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த சைக்கிள் சர்க்குலர் லூப். அதே மாதிரி எல் இங்கே, அப்போது பி வெக்டார் டாட் டி எல் எலிமெண்ட், லெங்த் எலிமெண்ட். இது வந்து என்ன பண்ணிட்டாரு? மியூ நாட், புரியுதா? இந்த ஐசின்னு கொண்டு வந்ததோடு இல்லாமல் ப்ளஸ் இது ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிட்டார். இது தட் இஸ் மியூ நாட், ஏன்னா ஐடியை டிஃபைன் பண்ணிட்டாருங்க. இ நாட் ஆஃப் டி5 பை டி5ன்னா என்ன? டி5 இ இல்லையா, டிவைடட் பை டிடி. இப்போ புரியுதா? இது வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ஐடிக்கு. இப்போ புரியுதா? இது ஒரு பார்ட், இது கண்டக்ஷன் கரண்ட்டு. ஓகே. From this equation, it is obvious that I அப்படிங்கிறது it is nothing but IC plus ID. So, total current enclosed by the surface அப்படிங்கிறது எப்போதுமே the sum of conduction current. ICனா என்ன சொன்ன? conduction current. மறக்காதீங்க, ICனா conduction current. அடுத்தது ஐடினா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட். ஐனா டோட்டல் கரண்ட். ஸோ இதுதான் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குல்ல, இந்த ஈக்குவேஷனை ஆம்பியர் மேக்ஸ்வெல் லா அப்படின்னு சொல்லலாம். இதில் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? கரண்ட் வந்து எப்போது கான்ஸ்டண்ட்டாக இருந்தது, சேஞ்சஸ் இல்லாமல் இருந்ததுன்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்? ஐடி அங்கே போகலைன்னு அர்த்தம், ஜீரோ. நோட் பண்ணிக்க. when current is constant, there is no change. இல்லையா? அப்போனா ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ.
no displacement current. Between the plates, the conduction current is 0. Between the plates of a capacitor, IC எப்படி இருக்கும்? 0ன்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். IC is equal to 0. ஆனால் கரண்ட் பாட்டு கண்டினியூஸாக ஆகிட்டு இருக்குல்ல, அப்போ என்ன அர்த்தம்? அங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் அங்கே இருக்குதுன்னு அர்த்தம். புரியுதா? ஸோ ID இஸ் நான் ஜீரோ. ஸோ ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம். ஒன்று கரண்ட்டு போயிட்டு இருக்குது அப்படின்னா ஐசி வந்து எங்கே இருக்குது? கெப்பாசிட்டரில் 0 வந்தால் ஐடி பாட்டு போயிட்டே இருக்கும், ஐசி பாட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஐடின்றது 0. ஆனால் பிட்வீன் த பிளேட் அங்கே கரண்ட் இருந்தது அப்படின்னா அப்போ ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு 0ன்னு அர்த்தம். இப்போ புரியுதா? ஓகே. ஸோ இதை ஒரு ஸ்கீமேட்டிக் டயக்ராமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். இங்கே வந்து சர்க்குலர் லூப்பு, இது வழியாக போகக்கூடாது தான் நம்ம பார்த்தோம் ஐசின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது பேரலல் பிளேட் இங்கே வச்சுருக்கோம். இந்த பேரலல் பிளேட்டில் இங்கே வந்து ஒரு கரண்ட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. அது என்னது? ஐடி. புரியுதா? இங்கே வருது ஐடி. ஸோ இது எதனால்? இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சேஞ்ச் ஆகிறதுனால. ஸோ இங்கே இருக்கிறது வந்து சார்ஜ் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக கண்டினியூ போகிறது, ஐசியாகவே கண்டினியூஸாக போகுது ஐசி. ஓகே. இப்போ நம்ம இவ்வளோ தூரம் எக்ஸாஸ்டிவாக படிச்சிருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ராங்காக தான் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இங்கே எதுவும் டிஸ்பிளேஸ்லாம் ஒன்றும் ஆகலை, பட் ஏதோ அவர் சொல்லிட்டான்றதுனால அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கோம் அது. ஓகே. வேணால் ரீஜனல் கரண்ட்டு வேணால் சொல்லிக்கலாம், ஏன்னா பர்டிகுலர் ரீஜனில் தானே போகுது. The importance of Maxwell's correction. Earth receives radiations from sun and other stars. These radiation, they travel through empty space. அங்கே வந்து எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் எல்லாம் இருக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. இப்போ புரியுதா? யூஸ்வலாக ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுனா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இருக்கணும் இல்லை, ஆனால் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டே இல்லை, எலக்ட்ரிக் சார்ஜே இல்லாத இடத்துல ரேடியேஷன்ஸ் போயிட்டுருக்கேன். ஸோ no electric charge is required there. No electric charge.
in space, that is empty space. இது ஒரு பெரிய பிரேக் த்ரூ. ஏன்னா இது மேக்ஸ்வெல் தான் பிரமாதமாக பண்ணார். இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணார், ஆக்சுவலாக தியரி ஆஃப் ஃப்ளைட்டில் வந்து அதை கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிறேன் இங்கே. ஏன்னா யூ மே ஒண்டர், சார் நம்ம படிக்க வேண்டியது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ்னு சொல்லிட்டு யூவி ரே அந்த ரே இந்த ரே எல்லாம் படிக்க போகிறோம். எதுக்கு கரண்ட்டை போட்டு படுத்தி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். இந்த ஸ்டார்டிங்கே அங்கே தான் மேக்ஸ்வெல்லோட கான்ட்ரிபியூஷன். ஸோ அவர் இதை கண்டுபிடிச்சதுனால தான் சில ட்ராவலுக்கு வந்து இப்போ கரண்ட்டு ஒன்றுமே இல்லை. இப்போ இந்த வேவ்ஸ் ஈவ்ஸ் எல்லாம் இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்குன்னா திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன். இப்போது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு லைட் அப்படிங்கிறத பலவிதமான தியரியை வச்சு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. அது நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும், எழுதிக்கோ. இது வந்து பார்ட்டிக்கல் தியரின்னு பேர், கார்பஸ்குலர் தியரி. லைட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பார்ட்டிக்கல் அப்படின்னார் யார், நியூட்டன். சின்ன சின்ன பார்ட்டிக்கலாக இருக்குது, பவுன்ஸ் ஆச்சுனாக்கா அது ரிஃப்ளெக்ஷன், விலகி போச்சுன்னா அது ரிஃப்ராக்ஷன், அப்படி இப்படிலாம் சொன்னார். ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல் கான்செப்ட்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுது சில இதுக்கு. ஆனால் ஒரு இதில் அடி வாங்கிடுச்சு. என்னென்னா இன்டர்ஃபியரன்ஸ் அதில் வராது. இப்போது ஒரு இது இருக்குதுன்னு வச்சுக்கேன், இந்த மாதிரி ஒரு குளம் இருக்குது, ஒருத்தன் இங்கே ஒரு கல் போடுறான், கல் போட்டோன்னு என்ன ஆகுது, கான்சென்ட்ரிக் வேவ்ஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுது, கரெக்டாக? இன்னொருத்தன் சும்மா இல்லாமல் நீ போட்டியன்னு சொல்லிட்டு அவனும் ஒன்று போடுவான். அவன் போட்டானாக்கா என்னது, அவன் கல் போட்டதுனால கான்சென்ட்ரிக் வேவ்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது. இந்த ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னோட ஒன்று ஓவர்லேப் ஆகி ஆஸ் ஆஃப் நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் போய் கிராஸ் ஓவர் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்டு இன்டர்ஃபியரன்ஸ். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ த டூ வேவ் ட்ரெயின்ஸ் தே interfere each other, but they can make some patterns. அந்த இன்டர்ஃபியரன்ஸ் எப்படி இருக்கலாம், கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கலாம், டிஸ்ட்ரக்டிவாக இருக்கலாம். கன்ஸ்ட்ரக்டிவாக இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இருக்கிறப்போ பிரைட்னஸ் அப்பியர்ஸ், பிரைட் ஸ்பாட்ஸ் ஆர் கம்மிங் அவுட். டிஸ்ட்ரக்டிவாக வரப்போ அந்த இடத்துல பிளாக் ஸ்பாட்ஸ் ஆர் கம்மிங். அப்போ அந்த அதை பற்றி நம்ம இன்னும் அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த பர்டிகுலர் டாப்பிக்கில். வேவ் தியரிலாம் பார்ப்போம், ஐ மீன் வேவ் கான்செப்ட்ஸ்லாம். இப்போது இதை தான் நம்ம இன்டர்ஃபியரன்ஸ் சொல்லுவோம். இது வந்து வேவ் அப்படிங்கிற பாசிபிலிட்டி இருக்கிறதுனால தான் இந்த சூப்பர் இம்போசிஷன் ஆஃப் வேவ் ட்ரெயின்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை வரும். இதில் இன்டர்ஃபியரன்ஸில் இது பார்ட்டிகல் தியரி டெரிபிளி அவுட். இன்னொன்று என்ன பண்ணாங்க, ஹைஜன் அவர் என்ன பண்ணார், வேவ் தியரின்ற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தார். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, கொஞ்சம் நோட்ஸை எழுதிக்கலாமே. ஸோ வேவ் தியரியில் என்ன சொல்கிற, ஹைஜன் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு வேவாக தாங்க போகும். லைட்டெல்லாம் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இருக்கும். அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்னால் க்ரஸ்ஸு ட்ரஃப் இந்த மாதிரி ஒரு சினுசாய்டெல்லாம் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. அதையும் வந்து நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிப்போம். வேவ் மோஷன் அப்படின்னா எப்படி போடுவோம், வைப்ரேஷன்ஸ்னு சொல்கிறப்போ ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வைப்ரேஷன் இல்லையா, ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ். இன்னொன்று லாங்கிடியூடனல் வேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். லைட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ் தானே இல்லையா. லைட்டில் என்னது, ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்ஸ். லாங்கிடியூடலாக இருக்கிறது என்னது, சவுண்ட் வேவ்ஸ் எல்லாம் லாங்கிடியூடல். இது பேசிக்காக இது புரியுதா? ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்னா என்ன, இப்போ இந்த பக்கம் போகுது லைட்டு அப்படின்னா இது என்ன பண்ணும், பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் வைப்ரேட் ஆகும். இப்படி வைப்ரேட் ஆகலாம், இப்படி வைப்ரேட் ஆகலாம், இப்படி வைப்ரேட் ஆகலாம். இது புரியுதா? பர்பண்டிகுலர் டைரக்ஷனில் ஆகலாம். இதை தான் நம்ம ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் வேவ்னு சொல்கிறோம், கவனிக்கிறியா? ஆனால் இதுவே லாங்கிடியூடனாக இருந்தாக்கா, அதாவது எந்த டைரக்ஷனில் ப்ராபகேஷன் இருக்கோ அதே டைரக்ஷன்லேயே என்னது, இந்த டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் இருக்கும். இந்த வைப்ரேஷன்றது டூ அண்ட் ஃப்ரோ மோஷன் தானே, அது வந்ததுன்னா அது லாங்கிடியூடனல், இது ட்ரான்ஸ்வர்ஸ். ஸோ லைட்டெல்லாம் இந்த மாதிரி தான் போகுது. இப்போ நம்ம லெட் அஸ் கம் டு த பாயிண்ட். ஸோ வேவில் இது எக்ஸலண்ட்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு. அதில் என்னென்னலாம் வந்தது, ரிஃப்ளெக்ஷன். ஓகே, அடுத்து எப்போதும் ஒரு தியரி கண்டுபிடிக்கிறான்னா அதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லையா, அதுதானே நல்ல தியரி. ஸோ அப்போது லைட்டோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன சொல்ல பார்ப்போம். ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுமா, இந்த தியரி ஒர்க் அவுட் ஆகுது. அதுக்கு அடுத்தது ரிஃப்ராக்ஷன், கரெக்ட். அடுத்தது டைஃப்ராக்ஷன். அதுலேயும் டைஃப்ராக்ஷன் என்ன, பெண்டிங் ஆஃப் லைட் அட் ஷார்ப் எட்ஜஸ். ரிஃப்ராக்ஷன் என்ன, டீவியேஷன் ஆஃப் பாத் ஆஃப் லைட் when it travels from one medium to another medium. அதுதான் அது ரிஃப்ராக்ஷன். ரிஃப்ளெக்ஷன்னாக்கா அப்படியே பவுன்ஸ் ஆகி ஈக்குவல் ஆங்கிளில் வருது.
ஸோ அப்போ இந்த 3 பார்த்தோம். 4வதாக தான் இன்டர்ஃபியரன்ஸ். அதுவும் ஒர்க் அவுட் ஆகி போச்சு. எதில்? வேவ் தியரியில். சரியா? எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு. ஒரு தியரி வந்து டெரிபிளி அவுட்டு. ஐ மீன் ஒரு கான்செப்ட் அதால் பண்ண முடியல. அது என்ன? வேவ் தியரி. வேவ் தியரி ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு. எதில்? வேவ் தியரியில் முக்கியமாக சொன்னான். வேவ் தியரியில் ஹைஜன் சொன்னது என்னென்னா, ஒரு லைட்டை ட்ராவல் ஆகணும்னா சத்தியமாக மீடியம் வேணும்னா, மீடியம் இஸ் ரெக்வயர்ட். மீடியம் இல்லாமல் லைட்டை ட்ராவல் பண்ண முடியாதுன்னா, புரியுதா? இதை என்ன பண்ணார்? மேக்ஸ்வெல் பிரேக் பண்ணார். யோ, நீ அப்படி சொல்கிறியே, அப்போ காஸ்மிக் ரேஸ்லாம் எப்படியா போகுது? டம்முன்னு அடங்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ஃபர்தர் அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியல. ஸோ அங்கே தான் அவர் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷன் கான்செப்ட், எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தியரின்றது அங்கே தான் உருவாச்சு. இப்போ புரியுதா? வாட் இஸ் தட்? எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தியரி. ஓகே, இவரும் அவுட் ஆகிட்டார் ஒரு இடத்துல. அவரால் சரியாக அந்த இந்த கான்செப்ட்லாம் தட் இஸ் ஃபோட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட்லாம் சரியாக சொல்ல முடியல இதை வச்சுக்கிட்டு. புரியுதா? ஸோ அப்போது அந்த இது வேணும் அப்படின்னாக்கா குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் நம்ம சொன்ன வேணுமா சோலிங்கர்னு சொல்லுவானே, ஸ்க்ராடிஞ்சர். ஸோ ஸ்க்ராடிஞ்சர் அவர் அதை அருமையாக கொண்டு வந்தார். புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த குவாண்டம் கான்செப்ட் அப்படின்றது அங்கே தான் வந்தது. ஸோ அப்போ லைட்டோட 4 விதமான தியரி என்னென்ன? ஒன்று வந்து என்ன? பார்ட்டிக்கல் தியரி, தட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை நியூட்டன். அதுக்கடுத்தது வேவ் தியரி, தென் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு தியரி, தென் குவாண்டம் மெக்கானிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. புரியுதா? ஸோ இதெல்லாம் பற்றி பிற்பாடு நம்ம படிக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான பேஸ் வந்து மேக்ஸ்வெல் கொடுத்ததுனால தான் அதுக்கு இவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம். நவ் லெட் மீ கண்டினியூ. ஸோ இந்த இடத்துல there is no electric charge. அப்போ எம்டி ஸ்பேஸ்ன்றதுனால there is no electric charge. அப்போ அந்த இடத்துல no current. கரெக்டா? எதிகோ no current. ஏன்னா எலக்ட்ரிக் சார்ஜ் இல்லை. ஓகேயா? அப்போ ஒன்லி எலக்ட்ரிக் கரண்ட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுன்னு சொன்னார். இப்போ ஆம்பியர் லால என்ன சொல்கிறாங்க? தேர் வில் நாட் பி எனி ரேடியேஷன்ற மாதிரி ஆகிடும். இஃப் ஆம்பியர் லா அலோன் இஸ் ட்ரூ அப்படின்னா கரண்ட் இருந்தால் தான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகிடும். அப்படி தேவையில்லைன்ற மாதிரி கொண்டு வந்துட்டார் இப்போ, இல்லையா? ஸோ அப்போ மேக்ஸ்வெல்ஸோட கரெக்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது. என்னென்னா இந்த டேர்ம் மியூ நாட் எதுக்கு த மேக்ஸ்வெல் கரெக்ஷன். மேக்ஸ்வெல் கரெக்ஷன் பண்ணதே என்னது? இந்த மியூ நாட், இ நாட், அடுத்தது d5e divided by dt, that discuss about the displacement current, இல்லையா? So the Ampere law ensures the time varying electric field or displacement current can produce magnetic field. Note this point, very very important point. இங்க எழுதிட்டா? இது point number 1 2 3 4 5. Fifth point என்ன சொன்னாங்க? The time varying electric field or displacement current can also produce magnetic field. அது ரொம்ப ரொம்ப. ஆனால் ஆம்பியர் சொன்னது என்ன? ஓ, கரண்ட் இல்லைன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். ஆனால் லேட்டர் ஆன் மேக்ஸ்வெல் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா, இல்லை அப்படி கிடையாது, இல்லையா? நோட் பண்ணிக்கோ. தட் இஸ் தி displacement current can also produce, ஐடின்னு போட்டுக்கலாமா? Displacement current can also produce magnetic field. Okay va? Can also produce magnetic field. Though conduction is a zero in empty space, though displacement current does not exist, the equation becomes, note pannika, integral over the cycle L over the loop இது B அடுத்தது dl is equal to, இது ஒரு முக்கியமான கரெக்ஷன். அதுதான் இதை இங்கே கொண்டு வந்து போடுறோம். μ0 E0 d phi E divided by dt. ஓகேவா?
So in stars, due to thermal excitation of atom, in the time varying electric field is produced. அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கிறேன். கண்டினியூ பண்ணுறேன். In stars, இப்போ ஸ்டார்ஸை பற்றி பேசுகிறோம். In stars, due to thermal excitation of atoms, thermal excitation of atoms, அடுத்தது the time varying electric field is produced. Thereby time varying magnet is also produced. Magnetic field. According to Faraday's law, this time varying magnetic field produces again time varying electric field also. அப்படியே ரிவர்ஸ். இது வந்து ஆம்பியர் லா, இது வந்து ஃபாரடேஸ் லா. இது ஒன்னோட ஒன்று கம்பைன் பண்ணி போயிட்டே இருக்கும். ஸோ the coupled time varying electric field and magnetic field இது மாதிரி மாறி மாறி போகிறதுனால that creates a wave and that is called electromagnetic wave. இங்கே தான் அந்த கான்செப்டை கொண்டு வர்றாரு. EMW. அப்போ இந்த EMW எப்படி இருக்கும்? இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி போகுதுன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி ஆச்சுன்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இப்படி போயிட்டு இருக்கும். புரியுதா? ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இந்த மாதிரி போகுதுன்னு வச்சுக்கோ, இந்த டைரக்ஷனில் இப்படி போகுது அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கரெக்டாக என்னாவும் அப்படி போயிட்டு இருக்கும். இப்போ புரியுதா? ஸோ ஒன்று வெர்டிக்கலாக போச்சுன்னா ஒன்று ஹொரிசான்டலாக போயிட்டு இருக்கும். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணலாம். Now, take down. A capacitor is connected to a 230 volt a 230 volt RMS value and 50 hertz frequency. If the placed distance, if the capacitor placed a distance is 1 mm and the area of the plate is 20 square centimeter. Calculate the displacement current in 1 second. This is the question. Let me repeat. Let us consider a parallel plate capacitor and that is connected to the frequency with 230 volt RMS and 50 hertz with the power source, and the capacitor plate, the distance between the plates
is 1 millimeter, then its area of the plate is 20 centimeter. So in 1 second, how much current, displacement current can be passing through this parallel plate? So this is the question. Now first of all, this is given only as RMS. So we have to arrive at the potential difference. This is only that is a VRMS. That is, when it is a VRMS means we have to consider this as a max. We can call it a max also, V max. So what is the equation for V? V max into sine 2 pi nu or 2 pi f. So in that f எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? F வந்து 50 hertz. So அப்போ f substitute பண்ணிட்டு sin 2 pi போட்டுடலாம். So அப்போ இந்த equation யூஸ் ஆகும். இதிலேருந்து நமக்கு வோல்டேஜ் தெரிஞ்சிடும் இல்லையா? அதுக்கு அடுத்தது நமக்கு என்ன வேணும்? டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் ID is equal to, take down, that is E naught, அடுத்தது d phi E divided by dt. சரியா? இப்போ இந்த d phi வந்து in terms of EA ல சொல்லலாம், electric field and area. ஸோ அப்போ E naught அப்படிங்கிறது d of EA divided by dt. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஈக்குவேஷன், ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன். இப்போ போட்டாச்சா? இப்போ நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் E அப்படிங்கிறது என்னது? அது ஒரு ஈக்குவேஷன். எவ்வளோ V இருக்குது, எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இல்லையா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுன்றது எவ்வளோ பொட்டன்ஷியல் அக்ராஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா ஆஃப் த பிளேட்ஸ். அப்போ ஈக்குவேஷன் 1, ஈக்குவேஷன் 2, ஈக்குவேஷன் 3 எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் we had to find out the V based on this. செகண்ட் அது கண்டுபிடிச்சோன்னே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணது, இந்த ஈக்கு பதில் V by D கொண்டு வந்துடலாம், அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எடுத்துட்டு வரலாம். நவ் ஃபர்ஸ்ட் வில் ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ஒன். V கண்டுபிடிச்சிடலாமா? சொல்யூஷன். வாட் இஸ் V? V is equal to V max into, அதான் V naught, பீக் வேல்யூ தானே, 2 pi into F. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இது எவ்வளோப்பா? 230. அதுக்கப்புறம் sin 2 pi into எவ்வளோ ஹெர்ட்ஸு? ஹெர்ட்ஸுன்னு என்ன? பர் செகண்ட் இல்லையா? பர் டைம் தானே, அதுதான் 1 by per செகண்டுன்னு சொல்கிறது. ஹெர்ட்ஸ் 1 by டைம், அதாவது பர் செகண்ட், 1 by செகண்ட். ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வருது? 50. ஸோ 50 போடுவோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 230, இது எவ்வளவு? 100 பையா. ஸோ இன்ட்டு டி வேறு வரணுமே. ஸோ டி வந்து இங்கே 1 செகண்டு தான் கொடுத்துருக்கோம் அது இல்லையா? இதுக்கும் போட்டுப்போம். இப்போ 230 சைன் இங்கே என்ன வரும்? 100 பை டி, கரெக்டா? இதுதான் V. அடுத்தது இங்கே D வந்து ஏற்கனவே கொடுத்துருக்காங்க மில்லிமீட்டரில், அதை மீட்டரை மாற்றிக்கோ. ஸோ 10⁻³ மீட்டர். அடுத்தது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்னு கொடுத்து வச்சிருக்கான், ஸோ அதை நம்ம மீட்டரை மாற்றிப்போம். ஸோ சென்டிமீட்டர் மாற்றணும்னா என்ன வரும்? 20 இன்ட்டு சென்டினா 10⁻² மீட்டர் ஸ்கொயர், அப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படி வரும். ஓகேயா? ஸோ அப்போ 10⁻⁴ வரும். சென்டிமீட்டர் ஹோல் ஸ்கொயர் தானே இல்லையா? சென்டினா 10⁻². இப்போ இதில் நம்ம அந்த ஈக்குவேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ID is equal to E naught. E naught வேல்யூ என்னப்பா? E naught வேல்யூ நமக்கு தெரியும், 8.852 into 10 power சொல்லு -12 இல்லையா? ஸோ அந்த வேல்யூ யூஸ் பண்ணிப்போம். அடுத்தது ID, ஸோ அப்போ 8.852 into 10 power -12 எடுத்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கே d5 இல்லையா? ஐ மீன் இது இருக்கணும் ஏ, இந்த ஈக்குவேஷன் இல்லையா? ஸோ இந்த ஏ வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் இல்லையா? ஏரியாவில் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை, V தான் சேஞ்ச் ஆக போகுது. ஸோ அப்போ இதை வெளியில் எடுத்துட்டோம்னாக்கா அதுக்கு முன்னாடி இந்த ஈக்கு பதிலாக இது போடலாமா? D.
இந்த டி இது கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாத. ஸோ அப்போ ஈக்கு பதிலாக நான் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன். அது ஒரு டிரைவ்டு ஈக்குவேஷனாக போட்டுப்போம். ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும், இ நாட், அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஏ வந்து வெளியில் வந்துடும். அதாவது டி ஆஃப் ஈக்கு பதிலாக வி பை டி இன்ட்டு ஏவா ஏ ஹோல் டிவைடட் பை டிடி. இந்த டி வேறு இந்த டி வேறு, ரெண்டையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது இப்போ ஏரியா, இந்த இடத்துல ஏரியா எவ்வளோ சொல்லியிருக்கான், 20 சம்திங் சொல்லியிருக்கான். அப்போ 8.852 போட்டோம் இன்ட்டு இது எவ்வளோ, தட் இஸ் 230 ஏற்கனவே இருக்குது, அது அப்படியே இருக்கட்டும், ஃபைனில் பார்த்துக்கலாம். தட் இஸ் எங்கள் வி பை டி இல்லை. ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாமா, இல்லை தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஸோ வி பை டி ஒண்டி ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். வி எவ்வளோப்பா, இதுவா 230 கரெக்டாக. ஸோ 230 அதுக்கப்புறம் அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் நமக்கு கரெக்டாக வரும். ஸோ 8.852 இது போட்டுட்டேன். அதுக்கப்புறம் டி இன்ட்டு ஓப்பன் த ப்ராக்கெட், கேர்ஃபுல்லாக பண்ண. வி எவ்வளோ, இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண 230 sin 100 பை டி போட்டுக்கோ. அடுத்தது இன்ட்டு, சரியா? அடுத்தது ஏ பை டி. ஏ பை டி எல்லாம் இங்கே வந்து கான்ஸ்டன்ட் தான், அது ஏ இல்லையா? ஸோ ஏ எவ்வளோ, 20 இன்ட்டு 10 பவர், அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்க. 20 இன்ட்டு ஏ எவ்வளோ, 10 பவர் மைனஸ் 4. இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ டிவைடட் பை இது எவ்வளோ வந்தது, டியா 10 பவர் மைனஸ் 3 க்ளோஸ் த ப்ராக்கெட். கீழே வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிடி. இந்த டி இன்னும் இருக்குது, நீ அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கூடாது. அதுக்காக தான் அதை நான் ரீட்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் அதை. ஓகேயா? ஸோ அப்போது இந்த சைன் என்னவும் காசாக மாறும்ல, அதுக்காக தான் அதை ரீட்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன். கான்ஸ்டன்ட்லாம் வெளியில் எடுத்துருவோம். ஸோ ஐடி இஸ் ஈக்குவல் டு 8.852 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 2. இப்போ இது மேலே போச்சுன்னா ப்ளஸ்ஸா, அப்போ 10 பவர் 4ஆ, 10 பவர் மைனஸ் 4 மைனஸ் 3 10 பவர் மைனஸ் 1 கரெக்டாக. இது அதுதான் 10 பவர் 12. இதை வெளியில் எடுத்துட்டேன். 10 பவர் மைனஸ் 1ஆ, ஒவ்வொன்றா எடுத்துகிட்டு வருவோம். வேறு என்ன இருக்குது, 230 இருக்குது, அதை வெளியில் கொண்டு வந்துடலாமா? அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது, எல்லாத்தையும் கொண்டு இந்த 10 இதான் எடுத்தாச்சு, இது சால்வ் பண்ணிட்டேன். இப்போ வெறுமனா நமக்கு இருக்கிறது என்னது, சைன் 100p. இப்போ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுறப்ப cos 100p. இப்போ புரியுதா, cos 100 பை டி அப்படி போடணும். ஓகே, ஸோ இங்கே கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். இனிமேட்டுக்கு நீங்கள் டீயை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம், அந்த இடத்துல போடக்கூடாது. புரியுதா? அதுதான் பை டி. இந்த டீங்கிறது ஒன்று இல்லை. ஸோ டி அப்படிங்கிறத சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். 20 வெளியில் எடுக்கலையா? ஸோ 20 இங்கே வந்துட்டோம். இன்ட்டு 20 போட்டுக்கலாமா? 20. ஓகே, ஸோ எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டேன்னா கொண்டு வந்துட்டு இந்த 1 பை இதில் எடுத்துட்டோம், நம்ம மேலே கொண்டு போயிட்டோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ இது cos 100 பை டி. இந்த cos 100 பை டீன்றது டி இஸ் ஈக்குவல் டு 1 தானே. ஸோ அப்போ இதை தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்க. ஸோ cos 100 கரெக்டாக 100 பை. ஸோ cos 100 பைன்றது எவ்வளோ, cos 100 கிட்டத்தட்ட 1 வரும் அது. ஸோ 1 நோட் பண்ணிக்க. ஸோ cot 100 பை அப்படிங்கிறது என்ன, 100 ஏன், பிகாஸ் 100 பைனா n பை தானே, n 2 பைனா 50 பையா, அப்போ 2 பைன்றது 0 தானே, 360 ஆர் 0, அப்போ 1 தானே. ஸோ cos 0வும் cos 2 பையும் 1 தான். ஸோ 1ன்னு வரும் கரெக்டாக. cos n பை ஆர் cos n 2 பை தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ புரியுதா? we know this formula இல்லை, cos 0 1, cos n 2 பை 1 இல்லையா? அந்த பேசிஸில் இது 1. ஸோ அப்போ இந்த வேல்யூ 1ன்னு ஆகிடுது. அப்போ இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டால் போதும். ஸோ கரெக்டாக போட்டு பார்ப்போம். 8.852 இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக போடணும். அடுத்தது 20, இதை வேணால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாமா? 2 × 23 எவ்வளோ, 46. இதில் ஒரு 2 இருக்கா,
10 squared கரெக்டா? 10 squared into 10 power minus 1, 10 power 1. அப்புறம் இங்கே பார்த்தா 10 power minus 11 ஆகிடும். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ வேல்யூ வருது இப்போ எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளைன் பண்ணினாக்கா? ஸோ என்ன வேல்யூ வருதுன்னா 1.81 into 10 power minus 6. இவ்வளோ இது கரண்ட் தானே, ஸோ ஆம்பியர், அதை மைக்ரோ ஆம்பியர்னு சொல்லலாம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1.81 மைக்ரோ ஆம்பியர் அப்படின்னு போகும். ஓகே, கால்குலேஷன் கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ.